Dear friends, I welcome you all to the Munich Documentation Center. My name is Miriam Sadov, and I'm incredibly happy to be here tonight with all of you, and with no other than acclaimed writer David Grossman. We are so grateful that you made the effort Dear David, we are so incredibly grateful that you made the effort to come here, despite the exceptionally cold weather and despite everything else. I most warmly welcome you to Munich and to this center. Tonight, David Grossman will be in conversation about his new book, Frieden ist, einzige, with journalist and writer Carsten Hueck of Deutschlandfunk. And I'm most happy that we also have Lili Lorenz here, who will be reading from David's book. This evening is part of our joint lecture series, Unsere Zeit verstehen, Understanding Our Times, with the Munich Literaturhaus, a wonderful cooperation of many years, and I welcome Tanja Graf most warmly. Tonight is also a cooperation with Munich's liberal community, Bet Shalom, and I'm very happy that Celeste Schuler is here. Working together with Bet Shalom has always been and is always a pleasure. And last but not least, I welcome the members of David's publisher, Hansa Verlag, who are here today, and of course, all of you. There are so many wonderful friends here today. A couple of years ago, I had the pleasure of being in conversation with David Grossman on the stage of the aula of the University of Munich. I remember the evening very well, as it was a most unusual setting. It was during the pandemic, and the big hall was empty, apart from the film team. We were alone in the room, and the conversation was online. But as every conversation with David Grossman, it was a most amazing one for me, a most memorable one, a most dense one. And I remember very fondly that, David, you agreed to change the subject of the conversation somewhere in the middle to the topic of children's books, who, for me, like many parents, are an important part of our library. I have to say, it's almost a specialty of the greatest Israeli writers, from Leah Goldberg to Meir Shalev and David Grossman, to embark on this very special task of writing children's literature. The books you know by heart, from reading them over and over again. Who else should be writing them but the greatest writers of our generations? And I remember that we talked during this evening on one of these wonderful children's books that David Grossman published together with artist Michal Rovner, and you probably all know it. It's called The Hag, die Umarmung. In The Hag, David Grossman tells the story of the moment a child realizes that no two living creatures are alike, nor human beings, nor animals. And the loneliness the child feels in knowing that there is no one else quite like him in the world. But just as the child is feeling the most alone he has ever felt, he's calmed and soothed by his mother's loving hug. In this past year, which I think for many of us, all of us, has been a year of so many lonelinesses, I often went back to this book and also to the physical exercise it describes, the hug. And I was immensely grateful to its creator. Thank you so much, dear David Grossman, for this book and for so many other books, which, by the way, you can also get outside after the next 1.5 hours. And thank you so much for being here tonight.
Wunderschönen guten Abend. Ich habe die große Ehre, den Auftakt zu machen und werde einen Auszug aus Eine Frau flieht vor einer Nachricht von David Grossman lesen dürfen. Hansa Verlag, München 2009. Um 3 käme Sami und würde Offer und sie zum Sammelpunkt bringen. 3 Uhr war das Äußerste, was sie hatte denken können. Sie hatte keine Kraft mehr gehabt, sich vorzustellen, was danach passieren würde. Und das war wieder ein Beweis dafür, dass sie, wie sie schon so lange behauptete, nicht die geringste Fantasie besaß. Aber auch das stimmte nicht mehr. Auch das hatte sich geändert. In letzter Zeit überflutet die Fantasie sie geradezu. Sie hatte eine richtig gehende Fantasievergiftung. Sami würde ihr die Fahrt erleichtern. Vor allem die Rückfahrt, die bestimmt noch viel schwerer sein wird. Sie und er hatten bei gemeinsamen Fahrten schon eine familiäre Routine entwickelt, fast wie ein Paar. Sie hörte ihm gern zu, wenn er von seiner Familie erzählte, von den komplizierten Beziehungen zwischen den Großfamilien in Abu Ghosh, von den Intrigen im Stadtrat und auch von der Frau, die er schon mit 15 geliebt hat und die er wohl auch noch heute liebt, obwohl man ihn mit Inam, der Tochter seines Onkels, verheiratet hatte. Mindestens einmal in der Woche traf er sie im Dorf. Absolut zufällig, wie er sagte. Sie war Lehrerin und hatte einige Jahre seine Töchter unterrichtet, bis sie Inspektorin für den gesamten arabischen Sektor geworden war. Seinen Erzählungen nach eine starke Frau mit eigenen Ansichten. Immer lenkte er das Gespräch in eine Richtung, dass Ora nach ihr fragen konnte. Und dann berichtete er beinahe ehrfürchtig. Sie habe noch ein Kind geboren, den ersten Enkel bekommen, einen Preis vom Erziehungsministerium erhalten oder dass ihr Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen sei. Mit rührender Genauigkeit fasste er für Ora die zufälligen Gespräche zusammen, die sich im Minimarkt, in der Bäckerei oder bei den seltenen Malen ergeben hatten, wenn er sie mit dem Taxi chauffierte. Und Ora nahm an, dass er es nur bei ihr wagte, so über diese Frau zu reden. Vielleicht, weil er ihr vertraute, dass sie niemals die Frage stellen würde, deren Antwort so offensichtlich war. Er ist ein schlauer, schnell denkender Mann, bei dem sich Lebenserfahrung mit der Gerissenheit eines guten Kaufmanns paart, was ihm unter anderem einen kleinen Fuhrpark eigener Taxis eingebracht hat. Bei jeder Fahrt mit ihm, und dauerte sie auch nur 10 Minuten, kamen sie auf die Politik zu sprechen und diskutierten lebhaft die neuesten Entwicklungen. Dabei reizten sie nicht seine Rechtfertigungen und Argumente, die hatte sie schon oft von ihm und von anderen gehört. Wer hat überhaupt noch ein unverbrauchtes Argument in dieser endlosen Diskussion, seufzte sie, wenn andere ihr gegenüber einen Standpunkt vertraten. Wer ist überhaupt noch in der Lage, hier noch ein neues, maßgebliches Argument, das noch keiner gehört hat, zu erfinden? Wenn Sami und sie über die Lage redeten, wenn sie stichelnd und vorsichtig lächelnd diskutierten, driftete sie übrigens oft enorm nach rechts, viel weiter, als es ihren Absichten und Anschauungen entsprach, während sie gegenüber Ilan und den Söhnen immer, wie die es nannten, zumindest eine weltfremde Linke war. Für sich selbst konnte sie gar nicht genau sagen, wer sie war und wo sie stand. Und überhaupt, sagte sie dann und zuckte anmutig mit den Schultern. Und überhaupt werden wir erst, wenn diese ganze Sache vorbei ist, wissen, wer wirklich recht gehabt hat und wer nicht. Dennoch, wenn Sami in arabeskem Hebräisch die aufgeblasene Selbstgerechtigkeit und das vorauseilende, so gerne gekränkt sein wollen, sowohl der Juden wie auch der Araber auf die Schippe nahm, wenn er die politischen Führer beider Seiten mit einem arabischen Sprichwort aufspießte, das nicht selten in den Tiefen ihrer Erinnerungen ein entsprechendes jiddisches Sprichwort ihres Vaters wachrief, dann meldete sich manchmal in ihr ein verborgenes, körperliches Wissen, als würde ihr im Laufe des Gespräches mit ihm plötzlich klar, dass diese ganze große Geschichte schließlich gut ausgehen müsse
und auch gut ausgehen werde. Sei es, weil es diesem grobschlächtigen, kartoffelförmigen Mann neben ihr gelang, in seiner fleischigen Massivität die Klinge feiner Ironie zu bewahren. Und noch mehr, weil es ihm gelang, in all dem er selbst zu bleiben. Und manchmal ging ihr auch noch ein anderer Gedanke durch den Kopf. Vielleicht lernte sie ja gerade von ihm etwas, das sie irgendwann brauchen könnte. Wenn oder falls sich die Situation im Land, Gott behüte, umkehren und sie sich an seiner Stelle befinden würde. Das war ja immerhin möglich, das lauerte immer hinter der Tür. Und vielleicht dachte ja auch er manchmal daran, dass eventuell auch sie ihn etwas lehrte, einfach dadurch, dass sie in all dem sie selbst blieb. Aus diesen Gründen lag ihr so daran, ihn so gut sie konnte zu beobachten und zu lernen, wie er es all die Jahre schaffte, auf der Hut zu sein und nicht zu verbittern, nicht nachtragend zu sein und, soweit sie es sehen konnte, aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen, was Ilan die ganze Zeit behauptete. Vor allem sah sie mit Staunen, und das würde sie zu gern von ihm lernen, dass es ihm gelang, die kleinen und großen Demütigungen, denen er Tag für Tag ausgesetzt war, nicht einem persönlichen Makel zuzuschreiben. Denn sie in seiner Situation, Gott behüte, würde eben dies sofort tun. Und um ehrlich zu sein, sie tat genau das sehr oft in diesem letzten Jahr, das so beschissen gelaufen war. Irgendwie schaffte er es, in diesem ganzen Chaos ein freier Mensch zu bleiben, was ihr nur selten gelang. Sammy war wirklich ein feinfühliger Mann, auch wenn man es ihm auf den ersten Blick bei seiner Größe, seinem Gewicht und den groben Gesichtszügen nicht ansah. Das hatte sogar Ilan, wenn auch mit gewissen Vorbehalten und immer mit einer Prise Misstrauen zugeben müssen. Feinfühlig schon, bis er dir eine Gelegenheit bekommt, warnte er sie immer. Und dann wirst du sehen, mit welchem Feingefühl unser Mohammed das Schwert führt. Doch all die Jahre, die sie ihn kannte, und je länger sie ihn von der Seite anschaute, das tat sie pausenlos, denn sie konnte sich nicht von der Neugierde des kleinen Mädchens beim Anblick einer angeborenen Behinderung befreien, die sie an ihm in der bloßen Tatsache seiner gespaltenen oder vielleicht doppelten Existenz hier wahrnahm. War sie sich absolut sicher. Er hatte kein einziges Mal versagt. In Sachen Feingefühl hatte er nie versagt. Einmal hatte er sie und die Kinder zum Flughafen gefahren, um Ilan, der von irgendeiner Reise zurückkam, abzuholen. Polizisten an der Straßensperre bei der Einfahrt nahmen ihn für eine halbe Stunde mit. Ora und die Jungen warteten im Taxi auf ihn. Sie waren noch klein. Adam war 6, Offa ungefähr 3, und erst bei dieser Gelegenheit erfuhren sie, dass ihr Sammy Araber war. Als er bleich und verschwitzt zurückkam, weigerte er sich zu erzählen, was gewesen war. Sagte nur, sie haben mich die ganze Zeit einen verpissten Araber genannt. Und ich habe gesagt, vielleicht pisst ihr auf mich, aber ich bin nicht verpisst. Diesen Satz hat sie nicht vergessen. Bei all ihren gemeinsamen Fahrten mit Sammy, bei den unvorhersehbaren kleinen Herausforderungen, den misstrauischen Blicken, mit denen man ihn manchmal beäugte, den beiläufigen, unsäglich schamlosen Bemerkungen von den herzlichsten und aufgeklärtesten Menschen, denen sie begegneten, bei all den Fragen zu ihrer Identität, die der Alltag ihnen aufgab und auf die jeder von ihnen eine andere Antwort hatte, war zwischen ihnen ein stilles, gegenseitiges Vertrauen gewachsen, wie man es etwa gegenüber seinem Tanzpartner bei einer komplizierten Tanzübung empfindet oder bei einem schwierigen akrobatischen Kunststück, wenn man weiß, er wird einen nicht enttäuschen. Seine Hand wird im entscheidenden Moment nicht zittern. Und auch er wusste, dass sie ihn nie im Leben um etwas bitten würde, das man ihn unter keinen Umständen bitten darf. Aber heute hatte sie versagt und auch ihn dazu gebracht, zu versagen. Sie hatte es erst gemerkt, als es schon zu spät gewesen war, als er ihr eilig wie gewohnt die Wagentür aufmachte und plötzlich Offa sah,
der in Uniform und mit Waffe die Eingangstreppe herunterkam. Offa, den er von Geburt an kannte. Und jetzt setzte er Offa zu einem Einsatz in Jenin oder Shichem ab. Und ausgerechnet dieses kleine Detail hatte sie vergessen, ihm zu sagen, als sie ihn morgens anrief. Sammy hatte schnell begriffen und ihr war das Herz in die Hose gerutscht, als sie sah, wie sein Gesicht sich verdunkelte und sein Blick sofort in einer Mischung aus Zorn und Niederlage verlosch. Auf einen Blick hatte er alles kapiert. Sie erinnerte sich, Sammy hatte Offa in Uniform und mit Waffe die Treppe runterkommen sehen und verstanden, dass Ora ihn jetzt um etwas bat, seinen bescheidenen Beitrag zur Kriegsanstrengung Israels zu leisten. Wie eine Böe voller Staub legte sich der Ruß des Feuers, das in ihm entflammt und sofort gelöscht worden war, auf seine dunkle Haut. Da stand er und rührte sich nicht, sah aus, als habe man ihn ins Gesicht geschlagen. Als habe sie sich selbst vor ihn hingestellt, ihn fröhlich und freundschaftlich in ihrer entgegenkommenden Art angelächelt und ihn dann mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Einen blitzartigen Moment lang standen sie alle drei am Pranger. Offa oben auf der Treppe, die Waffe über der Schulter baumelnd, das Magazin mit Gummis befestigt, sie mit ihrer blöden, dämlichen lila Wildledertasche, die zu elegant für so eine Fahrt sogar abstoßend war, und Sammy, der, ohne sich vom Fleck zu rühren, immer mehr zusammenschrumpfte, als fließe alles aus ihm heraus. Wie alt ist er in diesem Jahr geworden, dachte sie jetzt. Als sie ihn kennenlernte, hatte er fast wie ein Knabe ausgesehen. Nur 21 Jahre waren vergangen. Er ist doch nur 3 oder 4 Jahre jünger als sie. Hier altert man schnell. Die auch, ging es ihr durch den Kopf. Auch die altern schnell. Und weil sie verlegen war, machte sie alles nur noch schlimmer. Setzte sich nach hinten, stieg nicht dort ein, wo er ihr die Tür aufhielt. Dabei saß sie sonst immer neben ihm. Wie könnte es auch anders sein? Und auch Offa setzte sich nach hinten und Sammy stand mit hängenden Armen, den Kopf leicht zur Seite geneigt, neben seinem Taxi, neben der offenen Tür. Und für einen Moment sah er aus wie einer, der sich an etwas erinnern versuchte oder sich an einen vergessenen, plötzlich aus dem irgendwo wieder aufgetauchten Satz vormurmelte. Vielleicht einen Vers aus einem Gebet, ein altes Sprichwort, einen Segen zum Abschied von etwas, zu dem man nicht mehr zurückkehren kann. Oder einfach wie einer, der in einem ganz privaten Augenblick den Frühlingstag einatmet, der in der gelben, sonnigen Blüte des Goldginsters und der Akazien so unglaublich schön war. Und erst nach diesem kurzen Verweilen stieg er ins Auto, setzte sich aufrecht und steif auf seinen Sitz und wartete auf Anweisungen. Vielen Dank. Do people who sit here can see something? Okay. Gut, das Mikrofon funktioniert. Guten Abend auch nochmal von mir. I'm also very happy to have you here. Thank you. Welcome, Lili. Thank you for reading. I have to mention that the translator of this novel is Anne Birkenauer. You will know her. She's one of the best translators we have from Hebrew language into German. We chose this piece for the beginning because I think it's from 2009. And when I read it again, I had the feeling that it's another century in a way. But
also everything is in it. The relationship between the Jewish woman, the Arab man, the trust and the mistrust, not being sure of yourself or the other, the will to work together, to sit together in a car, to drive together, but the small minds on the way where you can step on. And I would like to know, could you write a book like this these days? Is it still possible? I think the question should be, can I write at all? Not can I write this book. In our reality, in the air that we are breathing, there are so many minds like those you have mentioned. I can say that in the first year of the last war, I was unable to write, just paralyzed. I think to be exposed to such human brutality like the people of the Hamas did in the massacre of October 7th, to be exposed to such brutality, it makes you sad. No, I don't have to say more than that. You become sad to understand that people are able to do things like that to other human beings, and that what they do would be encouraged by parts in their society. It is saddening. It's not only saddening, it's paralyzing. One asks himself or herself, do I want to live in such reality that allows such monstrous behavior, monstrous language? Do I still believe that something like that we have experienced can be changed, can be improved? I don't have answer to all of this. If you were in Israel today, you would see the people are really down. I don't remember such sadness ever since the Yom Kippur War 50 years ago exactly. The feeling that we are in existential danger, even physical danger. I thought when you mentioned Sami, the Israeli Arabs, that the Israeli Arabs are facing today a very severe question of their loyalty. Are they loyal to their people, to the Hamas people, to the PLO, or are they loyal to the state of Israel? And I think they made their decision, and they decided not to interfere and to remain neutral, which I think is a very clever decision. And it also brings to mind the fact that what is the Israeli Jews, what is our responsibility towards the Israeli Arabs? Because you see, we have never been, or let alone 100 years or so, of sovereignty, of Jewish sovereignty. We were almost always a minority, and we got used to be a minority, and there are some advantages to be a minority because you are less responsible for many things and many developments. And being a majority puts on you a special responsibility. We, as a majority, the Jewish majority, we have deep responsibility towards our non-Jewish minority. Are we fit for such responsibility? You know the answer yourself. No, we are not. But it should be set as an ideal, as something that Israel should aspire to and aim to, and feeling that being responsible to our minority, to the Israeli minority, makes us a better people, even better human beings. It's a moral attitude and moral challenge. And I must say, one of the many challenges that Israelis face all the time, most of them seems to be unsoluble, really unsoluble. And this adds to the anguish
the fact that we are doomed to live our life from now on, to live them in fear, in a sense of having to be alert all the time, prepare for the next blow, the next terror attack. Probably we shall talk about it later, but right now this is the main atmosphere. And I feel how when I walk here in the streets of Munich or other places abroad, I breathe with both lungs. I breathe differently. I'm walking differently. I feel I'm in a different place. Okay, but we shall talk about it. We should talk about the situation like we do since the founding of the state and before. But you mentioned it, something changed totally since the last year, since October. You talked about the feeling inside Israel. I think it's not the question of majority anymore. In my opinion, I saw, when I took the perspective from above, I say that Israel is not the majority, but it's a minority. Not the Jews, but Israel, the state of Israel is surrounded by a majority that, from their self-understanding, I think, feels like a majority. And I think this is a real problem, that we want to see Israel, the Jews in the Middle East, as a majority, but they are not, and we felt it last year. Yeah, I totally agree with you. We are a minority that feels like a majority, that feels like a minority again. Yeah. So, writing, it makes totally sense to me, is not possible. I heard it from many colleagues of you. In this book, that there are speeches collected. The first one is from 2017. The last one is from, I think, 2023. So 6 years. And you wrote also in 2017, you saw what will happen. You said we need help, we need support, we have just a bit of time to change the situation, otherwise it will be a disaster. And this really happened. So did everybody else knew? Was anybody interested to change? And I mean, I saw, perhaps we have to talk about the government and the people. There is a gap. But the question is, it's a Cassandra. Yeah. Well, usually people don't want to be reminded of a coming catastrophe. It's part of our nature, usually. My feeling for many years before 2017 was of the amount of denial and suppression that we, the Israeli Jews, are activating in order not to be in this reality, of escaping the knowledge which every person who is not a partner to this collaboration of evil, every person saw it in a very clear way. You cannot oppress a whole people, the Palestinian people, you cannot oppress a whole people for 56, 57 years without having them explode in the end. Now, when I say it, I just want to make it very clear. The massacre of October is not part of this hierarchy of evil. It's something beyond. I cannot even start to find words to describe what I feel towards this terrible massacre. But when we talk about the clash between the two peoples, the two societies, you look at the situation, you understand that this is a recipe for a catastrophe. I remember when I was writing The Yellow Wind I wrote 1988. And I remember the first time that I entered the Palestinian refugee camp,
And I was dressed very casual. Even this is too fancy to what I dressed. I came, of course, without a gun, because you don't come with a gun if you want to talk to people. I entered the refugee camp near my home in Jerusalem, 30 minutes drive from my home in Jerusalem to the Haitian refugee camp. And I was surrounded immediately by people, young people, and then older and older. And there were also children, and I'm tuned to the reaction of children. And they could not believe that I was an Israeli because I didn't wear uniforms, and because I came without a gun, and because I spoke Arabic. They were sure I'm kind of a spy, someone who comes to exploit them and to take something from them. And I remember the mixture of curiosity and hatred from their side, the things that they have exuded me. And I thought that in such reality, maybe the ones who can help are writers, movie makers, theater people. Reality has frozen. Reality is stuck. We cannot move it. We cannot solve the situation by ourselves. That's what I felt quite early. We need the help and the pressure of our friends. We are trapped in a situation. We know how to start a war, but we do not have any mechanism to end the war. And even more so, even worse than that, we don't have any mechanism after peace is achieved to make another extra step and to think of what life can be, life at situation of peace. We don't have them. We are programmed by war. And because of that, we are stuck. Whenever we get closer to an option of solving the situation, there will be always someone who will ruin it from the beginning and bring us back to square one. And in square one, we are expert. We know how to do it. We are expert at fighting, at ambushing. We are the best in the world. But this is not the thing that will bring us to life. It might bring us to survive from one catastrophe to the next, but this is not enough. If you want to have your life there, if you want to have the life of your children there, you cannot settle for survival only. You must have something that will make you the extra leap needed in order to start behaving like human beings, not like beasts to each other. You made this experience more than 35 years ago. Would you say that on the way till today there was a chance that we, or the Israelis, missed? Was there a moment of hope where something could be better? Listen, all the time there were options of peace. There were always people who advocated peace and advocated a dialogue. And very few people listened to them. 3 weeks after the ending of the 6-day war, when Israel occupied the whole territories, people like Yeshua Leibovitz, Ishayahu Leibovitz, and Amos Oz, my dear friend, the late Amos Oz. And they already back then, 3 weeks after the war, they said we need to use these territories as a vehicle to achieve peace, to change our life. Not just to be the triumphant tribe, but really to make a change, to give back the territories and to start to live normal life. Had we done so, we have been together in a totally different situation. You would have asked me only literary questions. Is it possible? But since neither of the leaders that we had, including the late Rabin, who became courageous only in the very last part of his political and personal life. Okay. I feel I also say these things for 50 years, So this is the point where it's hard to go on, but I think we have no
alternative. I think this is the only thing we can do to try to be different. This was what you also wrote. To be, yes, you said, you gave the term in one of your articles and speeches of the thinking heart. It means that somebody has to be close to himself and to connect the feeling and the rationality and bring it together to go on. Otherwise, there is only depression and apathy and hate. Yeah. By using the term the thinking heart, you are quoting Etty Hillesum, the Dutch Jewish student and poet. And she was taken to a concentration camp by the Nazis. And she says, at night when I lie in my bed in the barrack and I hear all the other 50, 60, 70 women crying in their sleep, sighing, I feel that I want to be the thinking heart of this concentration camp. I will be the thinking heart. And the way she says it is so touching, because she also touches a very crucial point that if we want to solve a situation, we have to have a thinking heart. Both thinking and heart, the two things. And since this place here that we are at deals a lot with memory, I thought this afternoon about the way to remember. How do we remember catastrophes, for example? What do we do in order to adjust ourselves to the fact that horrible things like that has happened? And I thought that the memory should consist of two levels. One level is the more scientific one. We should study and research and bring facts and numbers and information to the table on which we are trying to understand what has happened. But these are not enough. The facts, the rationality, the logical arguments are not enough. We need to have also the layer or the level of the art. Only when both of them are active, the rationality and the art, we can create a reasonable memory. A memory that would serve us for the future. If we have only part of them, only one part, for example, the rational part, the factual part, this is not enough to create a solid and worthy memory. If we use only the dramatic, the theatrical, the literary, the movie vehicles, it is not enough. It has to be always the combination of these two. And for me, this is the reality behind the thinking heart of Etty Hillesum. There is a Korean philosopher who said, we lost narrations and we got informations. And I think this is part of the problem. Because the way to remember is, as you said, not only information, it's narration. It's a novel. If you remember the Iliad, the war between the Greek and the Trojans, it's not information. We don't know if it really happened, but it's a great novel. It's a great narration. Yeah. I think the artistic layer gives us the rare privilege of being the other, of understanding what does it mean to be this specific other. And if we are not protecting ourselves from the radiation of this other, then we shall have the chance to understand what is this foreign, sometimes this foreign person or block of people can be our own people, a tribe within the Israeli reality. But if we allow ourselves to bereft ourselves from the defense mechanisms, we might be able to understand how our enemy feels. And it's a major important
incentive in the way out of war, out of the pollution of war. If you are able to bring yourself to the situation that you can articulate reality with some adjustment exactly as your enemy would use. It can be, by the way, a debate between a husband and wife, between two siblings, between two friends. The fact that we are able to describe the text of reality from just a little point of view different from we used to. And suddenly a whole reality pours in. Suddenly, by the very usage of some other language or linguistic terms, and suddenly you are in the place of the other. And you can be terrified by that. Of course, it's frightening to be in the place of the other and to regard not only the text of the conflict from another point of view, but the text of your own self. Suddenly you are a different person. You are not protected anymore. But the whole art of making peace is to not be protected. To make, if you have to jump from, I make a memory from my time as a monkey. If you have to jump from one branch to another, there must be a moment that you are not here and not there. If you are courageous enough to do it, to fly in the air without knowing that there is a security net under you, you will make it. If you continue to make peace with the same terms and fears and narrow-mindedness of the past, you will be stuck forever in the same situation. Yes, you just said that it's this moment of courage to do it, and it's also not a one-way street. To understand the other means also the other has the need or the will to understand you. And if they have, I'm not sure always they have it. I'm not sure my people have it. Yeah, okay, but we are dealing here with a reality that have congealed, that the need, what we need is to melt this congealness, to melt the reality that has frozen like a feast now. And I must say, I understand most of the fears of the Israelis, I understand most of the fears of the Palestinians. It's not so difficult to understand. Yes, so we can talk about the mindset of Palestinians or Arabs. But do you see any movement, any hand, any gesture to? I think there is a guy from Gaza who puts on the internet short films to say peace and hello to the Israelis. But do you see somebody else? And not now. It's too early, I think. It's too early, yeah. And we have also to allow time for grief of being in a place that we do not really understand the brutality we faced. To allow ourselves not to rush, but to be with these things that we have been part of, that crushed our mind and our feelings and everything that we know, and the confidence we had in Israel, and that is also very fragile right now. Wait, it takes time to digest such things that we went through, that we keep walking in. There is this the grammar of the trauma, that you feel that you are living your life in a kind of a one-dimensional, huge moment that will never change, that you are trapped in it, that we are doomed to it. No development, feeling of being stuck, and afraid. People are fearful, physically fearful. Because it's not difficult to imagine that Israel would have been occupied in 7th of October had the Hamas people been more courageous. They did not believe their good luck because they
progressed so much. So there is a new trauma, I would say, that connects with no trauma, and the trauma is that you're not safe anymore in your own country. Yeah. And this is a question. Generations made Israel to their home, and they felt at home. Okay, they knew they were not liked by the neighbors, but it was their home. I think that after October 7th, this feeling is gone. Or would you say it feels like a home still? Much less, unfortunately. I say it with deep pain because for years that's what I wanted to see. Israel as the legitimate, solid home of the Jewish people, as we deserve, as should have been done. Right now, everything has been shaken, even the affinity towards Israel. Dozens and dozens, thousands of young, bright people are escaping, are leaving Israel. Structures and institutes are falling down, are collapsing, like the structure of the juristic level, the economy, the education. Children are learning less and less. It started with the COVID, but it continues with the war. The feeling that the country that we love has been cut on the top of it, but in the Galilee and in the Negev because of the missiles. Only yesterday, 200 missiles were shot at Israel. 200 missiles, can you imagine? It's a huge number. So everything is shaken under our teeth. And of course it removes us even more from the option of feeling at home in the world, because this was the wish, that Israel will be like a normal other country that feels at home in the world, that its existence is not dubious, is not shaken all the time. Whenever there is an American president enters the White House, we experience this now with this person. But the usual presidents, they say immediately that they are responsible for the existence of Israel, and they will support always the existence of Israel. And at the first moment you feel, wonderful, they are protecting us. And then I start to think, why do they have to say it? I mean, no one will say that the United States guarantees the well-being of France or of Holland. This is taken for granted. Only us are always conditioned, always on the verge of not being, only on the feeling of being in the last ultimate border between to be and not to be. And the state of Israel was created so that we shall never feel foreign in the world, that we shall feel that we belong to normalcy and to dignity and to everydayness. You have it in your life with all the problems that you have here, with the government that is falling, with all. I read the papers, but nobody doubts the right of Germany to exist. Yes, only regarding us. And for me, I thought that we shall not recover from our abnormal sin, our terrible traumatic history, unless we feel at home in the world. And it's a difficult thing to achieve, to be rooted, to have this solidity of existence that other peoples and societies have, and we do not have it. And we manage by chance, by miracle, to run normal life with these extreme materials for so many years, for 75 or 74 years of independence and sovereignty. And then came October 7 and blew it all in the air, and suddenly we are flying, we are not resting, we don't have a place of our own. And since having peace is the only way, as I see it, that can enable us to achieve a home, and having peace is far, far away now. Also the idea of having a feeling at home is far, far away. And the society is not united. This is another problem. Least, yeah. Very ununited. All the differences and the cracks in our being, in our
identity have been torn to pieces. I really don't know how, if we find a way to get out of this situation, and if we find out the way to create the mechanism of being alive again, the amount and the depth of hatred between the different parts of Israel, between the different tribes of Israel, it is so hard to believe that we should be able to overcome it. I really don't know. Let me ask a personal question. Was writing for you also a method to feel at home till October 7th? It was the only place that I felt at home. Writing the story I am writing, and writing in Hebrew. Because the Hebrew is one of the rare things that has not been shaken or polluted in an irreversible way. But I just want to go back one step to something. What I feel might happen now in Israel is that the Israel we knew, the daring, the innovative, the powerful, the militant also, the self-assured and self-confident, this Israel would be swept and immersed into the tragic wound of the Jewish faith. We shall become Jewish again, more than we used to be. We shall start to, not only just Jewish, but Jewish who are injured by a certain way that they have been regarded by other peoples. We shall become more Jewish in the sense that we shall be people who explore life from a very specific point of view, who knows that it's regarded by other peoples as something mysterious, enigmatic, riddly. We shall continue again to feel the foreignness among other peoples. We shall be pushed and cornered more and more and more towards the most terrifying, dangerous parts of our national and religious dimensions. All of this, I'm afraid, will happen to us, and we shall not be equipped with enough self-assuredness and solidity of identity to push it back. And the results of it will be terrible. I think we shall become a much more fundamentalist society, nationalist society, racist society, all the things we wanted to run away from, and we believe that we are on the edge of starting a new life, a new attitude towards life and towards others. All this would be erased, and we shall have to start from a totally different place. I'm sorry to ruin the party. Yes. My small hope is, you mentioned in one of your speeches also the term of tikkun olam. Tikkun olam. Is there any chance for tikkun olam? I mean, it's necessary more than ever, but this concept do we have a chance to... Yes, because it's also, it's an important part of our identity, of the Jewish identity, and I believe it will not be crushed totally. It will suffer some heavy wounds, but not crushed. And could you imagine to go back to your desk and write? I am at my desk and I write in the last weeks, let's say. And I must say that the fact that I have this thing of writing, it really saves me. Because there is something in the act of creativity, of creating something in a reality that goes narrower and narrower and less flexible and less complicated in an interesting way. It's a terrible feeling. I don't want to live in a reality like that. I don't want to raise my granddaughters and my children in such reality. Yes, I believe that after
I want to believe that after I will adjust to the idea that I'm writing at all, I'll start really to enjoy writing. Writing and being an artist is a kind of a miracle, and I never stop thanking for that. And the fact that artists are people who, in a reality that is very thick and obtuse, and artists are dealing with nuances and with delicacies and with precious things that should be kept. And to know that instead of behaving like in times of war where you think only in racism and prejudices and generalizations, and you are not allowed to think of your enemy as a human being, artists are those who come and redeem the human being from this terrible way of looking at the world. And this is, I will not say it's a mission, because the only mission writers have is to write a good story. But there is such a good feeling when you are able to create a character, an individual, amidst a reality that advocates not creating any individual, but on the contrary, surrender to the generalization, to the hatred, to all the terrible things that pollute our life. So to your question, yes, I'm writing. I'm surprised to hear myself saying that, but it will commit me tomorrow to go back to writing. Good. I would like to ask Lili Lorenz to read from this book, from that book, the last speech you held in Amsterdam. Yeah. And we will listen to it. Das denkende Herz. Vor 61 Jahren, da war ich 8, hatte ich eine kleine Offenbarung. Das geschah im 18er Bus in Jerusalem, morgens früh auf dem Weg in die Schule. Im Bus lief das Radio, man sendete ein Interview mit dem Pianisten Arthur Rubinstein. Der Reporter fragte: Herr Rubinstein, können Sie an diesem freudigen Tag, an dem Sie Ihren 75. Geburtstag feiern, Ihr Leben in einem Satz zusammenfassen? Und Rubinstein zögerte nicht. Er sagte: Die Kunst hat mich zu einem glücklichen Menschen gemacht. Dank der Kunst konnte ich Glück erfahren. Ich erinnere mich, ich war erstaunt und sogar etwas unangenehm berührt. In meiner Kindheit in den 50er Jahren, als der Schatten der Vergangenheit noch schwer über uns hing, ziemte es sich nicht, das Wort Glück in der Öffentlichkeit auszusprechen. Ich glaube, im Freundeskreis meiner Eltern kannte ich keinen einzigen Menschen, der es gewagt hätte, laut zu sagen, er oder sie sei glücklich. Einige Jahre später las ich die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten Amerikas. Dort im 2. Zusatzartikel der Verfassung las ich vom Recht auf das Glück. Nicht ohne Neid dachte ich damals über die gewagte Frage nach, die sich die Amerikaner da herausgenommen hatten, über das Recht nach Glück zu streben. Ich erinnerte mich an die Fahrgäste in dem Bus meiner Kindheit. Leute aus meinem Viertel, einem Arbeiterviertel, Leute, die mit Mühe ihr tägliches Brot verdienten, deren schwere und manchmal tragische Lebensgeschichten tief in ihre Gesichter eingegraben waren. Dieses unglaubliche Wort Glück rollte wie eine goldene Münze durch den Bus, und ich schaute mit den Augen des kleinen Jungen auf diese imaginierte Münze und wusste, das möchte ich haben. Das, wovon der Herr Rubinstein redet. Ich möchte dieses besondere Glück erfahren. Ich möchte Künstler sein. Über 60 Jahre sind seitdem vergangen. Die Kunst, das Schreiben hat mir großes Glück gebracht. Unter anderem das Glück, heute hier mit Ihnen zusammen zu sein.
Und auch wenn mir das Schreiben Leid und Schmerz bereitet, war es doch ein Leid, das Bedeutung hatte. Ein Schmerz, der entsteht, wenn ich die echten, die primären und für mich relevanten Stoffe des Lebens berühre. Die Literatur, das Schreiben lernten mich das Vergnügen, etwas Zartes, Präzises zu schaffen in einer groben, düsteren Welt. Ich bin durch und durch ein säkularer Mensch. Ich kann an keinen Gott glauben, der mir helfen könnte, mich dem Chaos der Existenz entgegenzustellen. Und siehe da, das Schreiben hat mir den Weg gezeigt, einerseits das entsetzliche Gefühl des Nichts, das Versinken in Verlust und völliger Lebensverneinung zu erleben, aber gleichzeitig ein starkes Gefühl der Vitalität, der Fülle und der Bejahung des Lebens. Auch nach dem Glück, das meiner Familie widerfuhr, als wir unseren Sohn Uri im Krieg verloren, lernte ich, was mir erlaubt, diesen Dualismus auszuhalten, diesen Dualismus von Nichtsein und Sein, der für mich die Essenz des menschlichen Daseins ausmacht, ist der Versuch, soweit irgend möglich in der Dimension des Schöpferischen aufzugehen. Und ich habe gelernt, welches Glücksgefühl entsteht, wenn ich einer Person, die ich, bis ich anfing, über sie zu schreiben, in Verallgemeinerungen, Vorurteilen und Klischees, eben stereotyp gedacht habe, plötzlich beim Schreiben begegne und dann einen Menschen in seiner ganzen Fülle entdecke, in all seinen Dimensionen und Widersprüchen, in seiner Vitalität und Einzigartigkeit. Und der Ort in mir, in dem ich diesen Menschen reduziert, in einem Käfig von Stereotypen und Klischees gefangen hatte, öffnet sich plötzlich, wird in mir weit und wieder lebendig. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, das Thema des diesjährigen Erasmus-Preises ist Tikkun Olam. Wörtlich die Reparatur der Welt, ein über 2000 Jahre alter jüdischer Begriff. Ich weiß nicht, ob Erasmus von Rotterdam diesen Begriff kannte, aber zweifellos hat er seine Lebensweise und Denkungsart an ihm ausgerichtet und sich an ihm orientiert. Dieser Begriff Tikkun Olam beschreibt einen wesentlichen Charakterzug der jüdischen Identität, das Streben und die Verpflichtung, unsere Welt besser zu machen. Ein Gefühl der Verantwortung gegenüber jedem Menschen, sei er nun Jude oder nicht, und Sorge für soziale Gerechtigkeit und für die Umwelt. Ich wäre glücklich, wenn ich sagen könnte, dass die letzten Wahlergebnisse in Israel diese Hinwendung zum Humanismus, Gleichberechtigung und moralischem Handeln widerspiegeln. Sie tun es nicht. Und dennoch erinnere ich mich immer wieder daran, dass es in Israel immer noch sehr viele Leute gibt, für die Aufgeben keine Option ist, für die Apathie oder Eskapismus ein Luxus sind, den sie sich nicht erlauben können und wollen. Das Leben im Nahen Osten hat auch mich gelehrt, in Bezug auf meine Wünsche schon mit wenigen Vorlieb zu nehmen. Sie kennen vielleicht die Anekdote über den Amerikaner, der während des Vietnamkriegs jeden Freitag für mehrere Stunden mit einem Protestschild vor dem Weißen Haus stand. Eines Tages ging ein Reporter zu ihm und fragte ihn mit einem spöttischen Lächeln: Glauben Sie wirklich, dass Sie die Welt verändern, indem Sie hier so stehen? Die Welt verändern? Staunte der Mann. Ich habe nicht die Absicht, die Welt zu verändern. Ich sorge nur dafür, dass sie nicht mich verändert. Als einer, der sein Leben lang in einem Katastrophengebiet lebt, weiß ich, wie leicht es ist, der Welt nachzugeben, sich Zynismus, Apathie und Resignation zu beugen. Und von dort ist es ein kurzer Weg zu religiösem Fanatismus, Nationalismus und Faschismus. Wenn ich eine wirklich freie Seele suche, die mir ein Vorbild im Kampf gegen die Verzweiflung sein kann, denke ich an eine mutige jüdische Holländerin, die während des Zweiten Weltkriegs hier in Amsterdam lebte. Ich denke an Etty Hillesum, mit ihrer ungeschützten Seele, die bereit war, ins Konzentrationslager Ravensbrück zu gehen und schließlich in Auschwitz ermordet wurde. Etty Hillesum gelang es, auch unter der härtesten Versklavung ein freier Mensch zu bleiben. Und ihr ganzes Wesen war eine Bewegung der Seele gegen die niederdrückende Schwerkraft der Verzweiflung.
wenn ich nachts auf meiner Pritsche lag, mitten zwischen leise schnarchenden, laut träumenden, still vor sich hin weinenden und sich wälzenden Frauen und Mädchen, die oft tagsüber sagten, wir wollen nicht denken, wir wollen nichts fühlen, sonst werden wir verrückt. Dann war ich oft unendlich bewegt. Ich lag wach und ließ die Ereignisse, die viel zu vielen Eindrücke eines viel zu langen Tages im Geist an mir vorüberziehen und dachte, lass mich dann das denkende Herz dieser Baracke sein. Ich möchte das denkende Herz eines ganzen Konzentrationslagers sein. Wir alle, die hier im Saal versammelt sind, leben in diesem Moment unter sehr viel besseren Bedingungen als Etty Hillesum, während sie diese Zeilen schrieb. Und dennoch wissen wir, dass wir jeden Moment in eine Situation geraten können, in der wir unsere Freiheit verlieren und uns umzingelt finden von Willkür und Tyrannei, von den Übeln des Rassismus, Nationalismus und Fanatismus oder einer Barbarei, von der Art, wie sie Russland gerade an der Ukraine verübt, jener Aggression, die in diesen Tagen die Sicherheit der ganzen Welt bedroht. Sollte ein solcher oder ein ähnlicher Moment irgendwann kommen, unter Umständen, die man sich heute nur schwer vorstellen kann, wird unsere ganze Welt zusammenstürzen, so wie es heute Millionen von ukrainischen Staatsbürgern nicht weit von hier erleben. Werden wir uns dann erinnern? Werden wir die Kraft haben, an dieser heroischen persönlichen Revolte festzuhalten und nicht aufzuhören, das Herz zu sein, das fühlende Herz, aufgerissen, ungeschützt und auch nicht aufhören zu denken? Das denkende Herz sein. Immer und immer wieder das denkende Herz. Vielen Dank. Thank you, Lily. Yes, and I think we end here. Sorry. I said, I think we end here. That was my idea. Okay. Thank you, Lily, again. Thank you, David, for your words. I think they are the best medicine not to become an extremist, and they help to go on your speeches and your novels, and I hope you find the strength to go on too. So, thank you for coming. Thank you. Ich danke Ihnen fürs Hiersein, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben einige Dinge angerissen jetzt, die in diesen Reden zum Vorschein kommen. Ich glaube, sie spiegeln ja das, was viele oder die meisten von uns zumindest hier in diesem Saal empfinden. Und ich glaube wirklich, dass die Bücher von David helfen, auch in diese Zeiten durchzustehen und voranzugehen. Und ich fand diesen Begriff von der persönlichen Revolte sehr schön. Also revoltieren wir ein bisschen. Danke.